सुखं नित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नामरूपयोः अधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्दृग्यत्तु निर्मलम् अपारं सर्ववेदान्त वेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेवाहं न मत्तोऽन्यत् इति मे निश्चिता मतिः. Very good. So we saw that we have been going through this Drishti Srishti Vada. There the Drishti is Avidya Vritti. We are not going to bring in any mind etc. because mind etc. are all bondage. That is in the Adhyasa. So first Drishti is Avidya Vritti. Okay. So now with reference to this, we see the dream state. Okay. So the cause effect identification we said karana karya ananyatva abheda. That is what is the word. So shakti shakti mator abhedat karana karyor abhedat. That is what is the karya karana abheda. Cause effect are not seen to be different. So with reference to that we can understand. But the thing is drishti is a thought function of ignorance over. Okay, with that he says इत्थम् एव अहंकारादि देहान्ता विषयाः तज्ज्ञानानि च असंख्येयतया प्रतिक्षणम् उत्पद्य विनश्यन्ति. इत्थम् एव, in this way means the thought function of ignorance. In this way, drishti, the thought function of ignorance, ahankaradi dehanta, right from the ego till the body, all these are objects, vishaya, all these are objects, and its knowledge also. Object along with its knowledge. They are asankhyeteya, innumerable objects, innumerable knowledges. They every second manifest and every second they get destroyed. Every second they manifest and every second. See, the whole creation, there are so many thought function. Every thought function is a creation actually. So every thought function creates a new object. At the same time, every thought function destroys the old object, meaning the old thought function is lost. Therefore, the old object is destroyed. So every thought moment, there are innumerable amounts of object knowledge created and destroyed. Okay. Jnata eka sattakatvena ajnata satta abhavat eva swapna hasti shukti rajatadivat jagrat ahankaradayopi yada pratiyante tadanemev utpadyante apratiridashayam praliyante cha. Jnata eka sattakatvena ajnata sattak abhavat. They are all perceived. They are all have existence only during the perception. Therefore, like the elephant seen in the dream, or like the mother of pearl in the silver, all this in the waking state, all this ego etc. also seem to exist, are perceived to be existent at that very point when we see. And when we don't see, they merge. They get annihilated, destroyed. That is what is said. Okay? Am văzut în clasa de dimineață acea teorie drishti. Drishti înseamnă, este de fapt avidya vritti, da? Nu aduce nici măcar în discuție mintea. Este acel imprint al ignoranței, imprint mental, faction, dar al ignoranței. Cu referire la aceasta, vedem că
în starea de somn profund fără vise, există doar acel vârtii al ignoranței, acel imprint al ignoranței, pe când în starea de veche există mintea. Și am văzut de dimineață că am făcut acea echivalare și am arătat că ele sunt identice, da? Mintea și ignoranța, da? Ignoranța și mintea, să spunem așa, ignoranța cauza și mintea efectul. Am arătat acel principiu din Vedanta în care efectul și cauza sunt identice, da? Karana karya apeda. Nu există dualitate între efect și cauză. Ele sunt identice, asta este ideea, da? Deci drishti este acel imprint al ignoranței. În acest fel, drishti, imprintul mental al ignoranței, da? Care am văzut că este de la ego la corp, da? Toate împreună cu obiectele și cunoașterea lor. Da? Aceasta este ignoranța, am definit-o de dimineață. Și sunt nenumărate obiecte, da? Și imprinturi mentale și obiecte aferente, să spunem, pentru că un imprint mental creează un obiect, da? În fiecare secundă, da? Se manifestă. Da? În fiecare secundă de secundă se manifestă și ele sunt distruse de cele care urmează, da? Ulterioare. Toate imprinturile mentale sunt de fapt o creație în sine, da? Și ele creează un obiect aferent. Fiecare imprint mental creează un obiect aferent la rândul lui. Un altul distruge, da, pe cel anterior și așa mai departe. Astfel că sunt nenumărate imprinturi, obiect, să zicem, da, în fiecare moment. Toate acestea au existență doar pe momentul percepției, atâta pe durata percepției, da, în momentul percepției, pe durata percepției. Ca în exemplu dat cel în care percepem argintul în sideful scoicii sau elefantul din vis, da? Ele există doar pe durata percepției, tot astfel și ego și așa mai departe până la corp, da? Parcă există doar când le vedem. Când nu le vedem, ele sunt absorbite în sine. Nu există. See, like drishti, srishti, we understand it as the word. We have to understand this one word in the two words actually. In the text, Jnata eka sattaka. Ajnata satta abhava. Jnata eka satta. Jnata eka satta. The second line, that is the second statement actually. Jnata eka satta. And he goes on to say Ajnata satta abhava. Ajnata satta abhava. Jnata eka satta means it has existence only during the time of perception. Jnata, knowledge, eka, only, satta, existence. It has existence only when you see. Ajnata satta means, okay, I don't see, there are so many things out here. They don't have any real existence. When I don't see, they don't have existence. Nothing has existence. That is the Vedanta basic. Okay? I see, it exists. I don't see, they don't exist. They cannot exist. That is what is that idea. Jnata eka satta, ajnata satta abhava. It is seen only when you perceive it, and there is no object when you don't perceive it. Okay. Trebuie să înțelegem aici două sintagme, da? Jnata eka satta și ajnata satta abhava. Ce înseamnă? Prima, un obiect are existență doar atunci când îl percepi, îl vezi, da? El există doar pe durata percepției, da? Iar în momentul în care nu percep, a doua B, da? În realitate, practic, în momentul în care nu percep, el nu există. În realitate, asta este, de fapt, principiul de bază al Vedantei. Văd, deci există. Nu văd, nu există. Ahankaradinam tad jnananam cha adhyasatvam anirvachaniya khyati prastave nirupashyate. He says, ego, etc., and its knowledge. Ego, etc., and its knowledge. They are all superimposed. How? That we are not explaining now. He says, when are you going to explain then? Anirvachaniya khyati prastave.
Khyati means knowledge. Okay, there are different kinds of knowledges accepted with reference to the object we see. There are different kinds of knowledges with reference to objects we see. I see this. So some people say, no, it has no existence. That which does not have existence is what you see. That is called as asat-khyati. Anyatha-khyati, some people say. No, you have the superimposition, I mean. When you see this, you superimpose something. That superimposition is there is no existence of anything. You superimpose nothing. That's all the ideas. Other fellow, Anyatha-khyati fellow says, no, you superimpose something which you saw somewhere. The silver from the shop, the snake from the garden, etc. But we accept, during that there are 5 khyatis, we'll explain all that. During that, this important khyati which Vedanti accepts is. Vedanti, the knowledge which Vedanti accepts with reference to all these objects is, because all these are superimposed. It is called as Anirvachaniya Khyati. Anirvachaniya Khyati. Anirvachaniya means inexplicable. The object which you see cannot be explained as existence. If it is existence, we already saw, you cannot negate it through knowledge. It cannot be explained as non-existence. If it is non-existent, you need not negate it through knowledge or effort. It cannot be existence and non-existence because they are contradictory. So what is that? We say, and something which is different from existence and non-existence, we say it is inexplicable. What do we say? Inexplicable, because no one has seen something which is different from existence or non-existence. So therefore we call it inexplicable. Anirvachaniya. It cannot be explained as existence. It cannot be explained as non-existence. It cannot be both. It cannot be not both. Therefore, it is inexplicable. So that is why when we explain that, he will explain this superimposition. He says, okay, ahankara केवल साक्षी भाष्य इति विषय प्रस्तावे निरूपितत्वात् अहंकार प्रतीतिः केवल साक्षी रूपा एव. So ahankara, how do you know this ego? Ego exists. We explained while we discussed the vishaya, the subject matter of the text. We said the ego can only be perceived by the witness principle. Ego can be perceived only by the witness principle. And what is witness? Avidya vritti avachinna chaitanya, meaning the consciousness associated with a thought function of ignorance. Consciousness associated with thought function of ignorance. That is what is perceiving the existence of ahankara. Therefore, this we explained in Vishya. Therefore, ahankara pratiti kevala sakshi rupaiva. The existence of the perception of ego is just the witness. Kevala sakshi rupaiva means it's just of the nature of witness. There is nothing other than ego, other than the witness principle to be explained as ego, etc. Sakshishcha utpatti layadayo na santi. And sakshi, for this witness principle, there is no manifestation and merging, etc. So, tathapi, still, sakshi ahankaradin swavashayan vritti dwara eva prakashayati natu sakshat. See, there is no manifestation of sakshi, there is no merging of sakshi. Like there is manifestation of prana and merging of prana. There is manifestation of mind, merging of mind. There is manifestation of sense organ, merging of sense organ. Like that, there is no manifestation of sakshi and merging of sakshi. But still, all these are perceived by the sakshi only through the thought function. Only through the thought function. Vritti is thought function. That is, thought function need not be mental modification, because this is thought function of this is a functionality of the
ignorance, sakshi. Okay. So it does not directly perceive it. It perceives it only through the thought function. Okay, that is the idea. Sakshya Vishayaka Vrittehe Utpatti Laya Satvat Eva Ahankara Pratitehe Api Utpatti Layadayo Abhyumyante. See, the one which objectifies the ego. What is that objectifies the ego? The thought function, vritti. Because there is a vritti which manifests and there is a vritti which merges. Sakshi does not manifest, Sakshi does not merge. The vritti manifests and the vritti merges. With reference to the vritti, we say the ahankara manifests, the ahankara merges. The ahankara manifests, the ahankara merges. Because only the vritti can see the ahankara, nothing else. Only the vritti can see through the vritti, the ahankara can be perceived. Vritti of sakshi, the ahankara can be perceived. So when I have the vritti, the ahankara exists. When I don't have the vritti, the ahankara does not exist. That is the idea. Okay. Itham eva uttara ahankaradinam tad vishayaka jnananam cha utpattim prati purva mithya ahankaradi anubhojanya samskara eva karanam. In this way, for the later ego etc. and its knowledge, ego etc. and its knowledge, ego till body, okay, ego etc. and their knowledge, the previous ego etc. and their knowledge. You understand what he says? Listen to this. Listen to this. I see the ego. I see the ego. And what is ego? Ego is bondage. And what is bondage? Bondage is superimposition. Bondage is superimposed, right? So, ego is superimposed. Simply say, ego is superimposed. And how can the superimposed exist? Superimposition cannot take place without the experience. Without the experience. Superimposition cannot take place without the experience. Whether it's real or not real, that is not the point. I need to have an experience and thought function, thought imprint based on that experience. Right? Only then the superimposition can take place. So, okay, I superimpose the ego. This superimposed ego, for this, what is the cause? Thought imprint. Okay, right, thought imprint. Where did you have the thought imprint? Previous superimposition. Okay, I understand. Now previous superimposition. Okay, this is ahankara. Yes, this is ahankara. Why, fine. What is the cause for this superimposition? Thought imprint. What is the cause for this thought imprint? Previous ego experience. So you can go on, you can ask this question again and again, and we can go on giving previous. That is why we call it anadi. Anadi, beginningless. You cannot fix. Simple. Okay, forget about this. Simple. You see a rope snake. Okay, you see a rope snake. I have an experience of snake somewhere and I see here the rope snake. Can I explain when the snake came into existence there? I can never explain when the snake came into existence. I can fix the time when it is going to end. Once I understand the substratum rope, it is going to end. But I cannot fix the time. Oh, probably when I went there, it came into existence. No. You see it, it has existence. That's all. So similarly, that is why this is a very tricky subject. This is a very tricky subject. That is why in the commentary of Bhagavad Gita, Bhagavan Bhashyakara very beautifully says, okay, how do you know this ego exists? One experiences that. If I don't experience the ego, if I say I don't have ego, bless you.
There is no question of anything. So only for the one who has the experience that I have ignorance, only for the one who has the experience that I have ignorance, all these are. If you don't even understand there is existence of ignorance and I have ignorance, then what can you say about that? Bless you. That is the only thing which can be said. That is the idea. Okay. So that is why he says, so whatever ego, etc., object and its knowledge we see, the cause for this is the thought imprint produced by the previous experience. It is never-ending process. Never-ending process means the other side. It is ending. When you understand the self, it ends. So this process, cause, effect, this process is beginningless. That is why I said never-ending in that side, not in this side. It's too much, little too much, but there are too many things. Yes. Because if I break anywhere, that flow will get lost. Yes, you can do that. You have the liberty. Bun. Ego-ul, etc. și cunoașterea acestuia, da, sunt adiasă, sunt supraimpoziție, da? Și mai târziu o să explicăm ce vrem să spunem prin acest lucru. Există mai multe tipuri de cunoaștere cu privire la obiectele pe care le percepem, da? Asat chiati, de pildă, una dintre ele, da? Ceea ce vezi nu există, pentru că, de fapt, ceea ce vezi este rezultatul unei supraimpoziții, da? Orice obiect. O alta, tu suprapui ceea ce ai văzut în altă parte, de pildă, da? O altă în Vedanta, cu privire la obiectele pe care le percepem, toate acestea sunt suprapuse, da? Și spunem că sunt anirvachania khyati, da? Sunt obiecte pe care le vezi, le percepi, atât ce ele au existență doar pe perioada percepției, da? Și pentru că și nu pot spune asta despre ele nici că există și nici că nu există. Deci ele sunt diferite, cum au existență temporară, să zicem, pe durata percepției și nu pot să spui că sunt de natura lor este existența sau non-existența. Nu pot să spui nici că există, nici că nu există, nici una dintre cele două. De aceea sunt numite anirvachania și sunt inexplicabile. Da? Bun, mai departe. Ahankara, ego, da? Cum știi că există? Ne aducem aminte când am vorbit despre subiectul sau un subiectul textului din Vishaya, da? Ego-ul poate fi perceput am spus atunci că ego-ul poate fi perceput de principiul martor, sakshi, da? Care este conștiința asociată cu imprintul mental al ignoranței, da? Sau modificarea mentală a ignoranței. Da? Este ceea ce acesta este cel care percepe ego-ul, da? Existența ego-ului. Da? Percepția ego-ului este doar de natura principiului martorului, sakshi. Da? Principiul sakshi nu este pentru acesta, de fapt, pentru sakshi nu există manifestare și absorpție. Da? Pentru că Sakshi does right. You said right. Sakshi does not manifest or Sakshi does not merge. Da, nu există pentru acest thought function manifests and da, pentru imprintul mental există manifestare și absorpție, dar nu și pentru Sakshi. Totuși, toate acestea sunt percepute de Sakshi prin intermediul imprintului mental, da? Prin vrăti. Da? Cel care obiectivează ego-ul este deci vrăti. Există vrăti care merge și care este absorbit. Modificarea mentală este cea vrăti, da? Cea care emerge și care este absorbită. Da? Cu referire la acest vrăti spunem că ahankara, ego-ul, emerge sau este absorbit. Numai pentru că există vrăti spunem că ego-ul există și emerge și este absorbit. Da? Fără vrăti nici nu putem vorbi de ego. În acest fel, ego-ul, etc. și ideea de ego, cunoașterea, da? Legată de acesta, da?
Aici era era acea idee în care spunem că acesta, deci ego-ul și cunoașterea ego-ului a fost create de un imprint anterior, da? Care și acesta este o adiasă, e supraimpoziție, la fel ca și efectul. Și așa putem să mergem ad infinitum, da? Și noi nu ieșim din acest cerc care merge ad infinitum. Și dăm un exemplu cu șarpele care este proiectat în frânghie, da? Nu putem să spunem când a apărut această imagine sau această proiecție a șarpelui în frânghie. Nu putem să spunem că să fixăm un moment în timp când am făcut acea proiecție, când a apărut acel șarpe în frânghie, dar putem să spunem când se termină. Se termină în momentul în care înțelegem că de fapt este o frânghie și nu un șarpe. Și era acel exemplu din Brahma Sutra. Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, ok. În care, în momentul în care spui că nu știu nimic. About ignorance, he says, whose ignorance? Yes. Whose ignorance? The one who has the ignorance? Yes. If I don't have, okay, bless you, that's all. Anyway, it's okay. So that is something which is out of it. Point is that the ignorance which has existence now is because of the thought imprint. And that thought imprint is created by the previous ignorance experience. And that previous experience is created by thought imprint of previous experience is created by previous. So like she said, ad infinitum. It is beginningless. That is why we call it anadi. Adi means beginning. An is a negative compound. So that which has no beginning, that is anadi. So you cannot fix the period for the first experience of, because this is one stupid statement which all these people who think they are smart, I am going to ask a beautiful question. What? First, when you, where is the first when you had this adhyasa? There can be no first adhyasa because there was no experience. If you don't have experience, how can you have adhyasa? So there can be no bondage. Exactly, idiot. This is what we are talking about. There is no bondage. There is no bondage, of course. There is no bondage. That is what we say. But I see, that is when it started. The moment you say, I see, that is when it started. There is no real bondage for us. There is no bondage really. There is no liberation really. I cannot say this snake manifested. I cannot say it is removed. The manifestation, removal of the superimposed snake is all ideas, that's all. Just a notion, that's all. Like we say in the business, they say, okay, he was expecting 10 lakh profit, but he got 5 lakh profit. Okay, did he win or did he lose? 5 lakh profit is good profit, but he'll say, no, I had a 5 lakh loss. We'll be wondering, oh, poor fellow, 5 lakh loss? Oh, poor fellow. That is a notional loss. He expected 10 lakh, but he didn't get 10 lakh. He got only 5 lakh. So he is not wondering, happy about the profit which he got. He is worried about the loss. This is what is all these about. Notional existence and notional absence. Okay? Ideea este următoarea. Ignoranța care există este cauzată, există între ghilimele, dar este cauzată de imprintul mental al ignoranței, care la rândul lui este creat de imprintul mental al ignoranței anterioare și așa mai departe. Da? Putem merge la infinit și intuitiv putem să stabilim un moment de început al experienței respective, da? Este anadi, spunem noi, și deci ne putem fixa acel moment al experienței de început
o să spună oponentul, o să vină oponentul și o să spună că, uite, nu ai acea experiență a priorică necesară ca să ai adiasa, da? Ca să consider că înălțuirea este o adiasa. Dar până la urmă, de fapt, asta spunem noi vedantinii. Da, de fapt, înălțuirea nici nu există. Nu există nici înălțuire, nici eliberare. Sunt doar concepte pentru a explica. Da? Și este ca în exemplu acela în care un om de afaceri preconizează sau așteaptă să câștige 10 lakhs, that means 1 milion de rupii, da? Some number. Ok, some 10 lakhs, da? Înseamnă 1 milion de rupii, se duce și câștigă doar jumătate și el în loc să vadă că a câștigat jumătate, deci că a pierdut 5, da? Și tot astfel și cu absența și existența, da? Sunt de fapt niște noțiuni, niște concepte folosite pentru a explica. Lakh is a notion. So if you want to have another notion, million, trillion, that's another notion. That's all. You know, you worry about it. Anyway, so this question which we raised, if we didn't understand, this smart fellow is asking this question. 92. प्राथमिक अध्यासे संस्कारस्य हेतुत्व असंभवः इति आक्षेपः. He is asking this doubt. For the first time, there is no samskara. For the first time of superimposition, there is no samskara. For the first time of superimposition, there is no thought imprint. How can you have this superimposition? So, because if the first time itself does not exist, there is no second time, third time, etc. possible. So, he is asking, Syadeta, fine, very fine. You explained beautifully, very fine. He is telling to Vedanti. Okay? यद्यपि उत्तरोत्तर अहंकारादि अध्यासं प्रति पूर्वपूर्व अध्यास अनुभवजन्य संस्कार कारणमिति युक्तम्. Okay, what you said is true, right? Logical. Whatever experience we have of the superimposition, for the present superimposition, the past experience of the past superimposition is the cause. For the present superimposition, the knowledge of the past is the cause. Okay, because of which you have the thought imprint and all that. Fine, that is okay. Tathapi, still, prathamika ahankarasya tad jnanasya cha utpatto samskaro heturiti na yujyate. Still, for the first superimposition to happen, there is no ego and its knowledge. For the first ego and the knowledge to take place, for the first ego and the knowledge to take place, you cannot say the thought imprint is the cause. For the first ego and the knowledge to take place, you cannot say the thought imprint to the cause. Why? Tatah purva samskara. There is no samskara before. There is no samsara before. So, since there is no samsara or there is no samskara, there is no thought imprint really, I cannot say there is thought imprint is the cause. यदि प्राथमिक अहंकारोत्पत्तेः पूर्वम् अहंकारानन्तरं स्यात् तदा तद् विषयक ज्ञानेन संस्कारो जायते. See, if you accept before the first ego there was another ego which created the thought function, then it is okay. But न तु प्राथमिक अहंकारात् पूर्वम् अहंकारानन्तरम् अस्ति इति उपयुङ्क्ते. We cannot say that before the first ego there was another ego. If you say before the first ego there was another ego, that was the first ego, not this one. You cannot say, oh, this one is not the first ego, that next one is the first ego. You cannot say that. That game you cannot play. Therefore he says, evam eva sakala vastunam prathamika adhyasasya hetu samskare vaktum nakshi. Therefore, you cannot say for any object here, any object existent here which you see, which you perceive, that the first samskara, the first thought imprint is the cause, because there is no first thought imprint. Without the object, there can be no thought imprint. Without the thought imprint, there can be no object. This is the catch-22 situation. Without the object, there can be no thought imprint. And without the thought imprint, there can be no object. And what are you saying? There can be no creation actually. So, what you say is illogical. What you Vedanti says illogical. Understand this. It's a very logical question. This is the question which every Vedantin will face. We'll answer that also.
What happened? 92, da? Am erai nostru. 92, oponentul vine cu un dubiu, da? Și spune că, ok, pentru prima dată, când există prima supraimpoziție, da? Nu există niciun implin mental. Cum poate atunci rezulta această supraimpoziție? Cum poți să o ai pe a doua și pe a treia și așa mai departe? De pildă, ideea este că pentru această, să zicem, adiasa prezentă, da, trebuie să existe un imprint mental care a generat-o anterior. Totuși, pentru prima, dacă mergem mai departe, da, și mergem pe acest fir al generării, avem, să zicem, cunoaștere, imprint mental, adiasa și așa mai departe. Totuși, pentru primul ego, să spunem așa, și pentru prima cunoaștere a ideii de ego, să zicem, nu cunoașterea ego-ului, că este sunăciunată în română, da? Trebuie să fie existat, să spunem, la început un prim imprint mental care să-l genereze. Pentru că nu există nicio... I lost it on there. See, we need for the ego or its knowledge, we need the thought imprint. Okay, so what we said is, for this ego, for the present ego and the present knowledge, the previous ego and knowledge thought imprint is the cause. Okay, the experience of previous ego and knowledge creates a thought imprint, which helps us to create another ego and thought imprint, ego and of knowledge. Fine, but this is a good logic. But for the first ego and the knowledge, where is the thought imprint? There is no thought imprint there. We cannot say previous. That previous is the first. So he says, for any object, this is not just ego, for any object, there is no first thought imprint. Where will that first thought imprint come from? Because any object is superimposed. Whatever object you say is a superimposition. So for that superimposition to take place, you have to accept a thought imprint. Where did you get that thought imprint from? That is the question. Bun, deci pentru ego-ul prezent, da, trebuie să fie existat, ca să acesta să fie generat un imprint mental, da? De fapt trebuie să fie existat o experiență a unui ego trecut care să genereze un imprint mental, care să genereze acest ego prezent, da? Și atunci pentru acel ego, da, și acela la rândul lui ar fi trebuit să aibă la fel și mergem așa anadi la nesfârșit. De unde e acel prim imprint mental, să zicem, al primului ego, da? Pentru orice obiect, nu doar pentru ego, dar absolut orice obiect, nu există un prim imprint mental, pentru că orice obiect este de fapt o supraimpoziție și practic ar trebui să accepte acel imprint mental și să prim imprint mental. Și de unde îl iei? Unde este? Asta este opoziția sau întrebarea pe care o ridică oponentul Vedantinului. Okay. So this is the answer. Tatra samadhi. So for any object to be experienced, to be perceived, you need a thought imprint because that object is a superimposition. You need a thought imprint. For that thought imprint to take place, you need to have experienced that object. You need to have the knowledge of the object prior. And for that knowledge to take place, that object should exist. So this is a never-ending process. So we say, Tatra samadhi siddhanta anabhijnayam akshepah. You didn't understand the Vedanta properly. That is why you are questioning this. You are putting a question like this. You didn't understand Vedanta properly. That is why you are putting this question. What is Vedanta then? So he says, Vedanta siddhantas tu ayam. This is the Vedanta siddhanta. What is that? Jiva, Isha, Vishuddhachit,
Tata Jiveshayorbhida Avidya Tat Chitor Yogaha Shat Asmakam Anadaya. There are 6 things which we accept as Anadi, beginningless. There are 6 things which we accept as beginningless. When we say beginningless, Anadi, there ends the questions. You cannot ask any question. When I say Anadi, this is a potent weapon in Vedanta. You say Anadi, no questions. So, and it is not that for everything we have used this. This only for this 6. You cannot ask any question regarding these 6. What is that? Jiva. Our individual self. Why did I become? Why was I born? This is a stupid question which brings all of us into Vedanta or any philosophy, right? So don't ask this question. Beautiful. I came to understand this and you say don't ask. We will explain all that. Jiva. Then what is Ishvara? God. We say, meaning they are beginningless. They don't exist or exist. That is not the question. They are beginningless. That is the question. God. The first God. Don't ask that question. There is no, that is also beginningless. Okay. Then Vishuddha Chit, the pure self. That is beginningless. Causeless. Beginningless means causeless. You cannot ask the cause for the pure self. You cannot ask cause for the Ishvara. You cannot ask the cause about the individual self. You cannot ask. There is no cause actually. You cannot put a cause there. They are causeless. Okay, beginningless. Then the difference between the Jiva and the Ishvara. The difference between Jiva and Ishvara. Jiva, Ishvara, you cannot put this distinguished characteristics between Ishvara and Jiva. They are beginningless. The difference also is beginningless. See, Jiva is beginningless, Ishvara is beginningless. Their difference is also beginningless. Okay, so how many beginningless we have seen? 4. Jiva, Ishvara, self, pure self, and 4th is the difference between Jiva and Ishvara. Then 5th is avidya, ignorance. You can never ask question about ignorance. Okay, so no, ignorance, no question. So don't worry about it. Then tachitoho yoga and its association with consciousness. When did the first time the ignorance came into association? Don't ask this question. There is no first time. Simple. When did the first time the rope came into association with snake? Can we explain that? Never. So there is no possibility of any answer there. The moment you open your mouth, wrong. Wrong. So, wrong. Okay, there is no possibility. Anadi, that is the only answer. Very simple. Simple, very simple actually. Iti, okay. So these are the 6 Anadi. He is going to explain. Let's explain this. Pentru că orice obiect să fie perceput este nevoie de un imprint generat de acea cunoaștere a obiectului, da? Anterioară. Și știm că orice obiect este o supraimpoziție, da? Și trebuie să fie avut acea experiență anterioară care să fie generat imprintul și la rândul ei și așa mai departe și acela altă cunoaștere alt imprint și așa mai departe. Spune oponentul. Dar Vedantinul spune, tu nu ai înțeles Vedanta corect, de aceea ridici o astfel de întrebare. Da? Vedanta Siddhanta înseamnă următorul lucru. Sau în Vedanta Siddhanta trebuie să știi că există 6 lucruri care sunt anadi, fără început și care nu suportă nicio întrebare. Da? Primul este Jiva, sine individual. De ce și când a apărut? Astea sunt întrebări care nu se pun. Da? Este anadi. Ishvara, da? Dumnezeu, tot așa. Fără început. Și nu e o întrebare care a fost Dumnezeu, primul Dumnezeu și God before God și așa, nu se pune așa ceva. Dar nu poți să stabilești cauza pentru Jiva, cauza pentru Jiva sunt fără cauză, fără început. Vishuddha Chit. Vishuddha Chit, sinele pur. La fel și pentru sinele pur. Diferența dintre Jiva și Ishvara, da? Diferența dintre ele, când a apărut această distinție, această diferență, este anadi, la fel cum este și Jiva, la fel cum este și Ishvara. 5. Avidya, ignoranța. Nici o întrebare despre ignoranță. Da?
Este anadi. Și 6, și despre asocierea ignoranței cu conștiința, când s-au asociat, iarăși este anadi și este fără început și nu suportă nicio întrebare. So, Jiva 1, Ishvara 2, Brahma 3, he is explaining in the commentary, okay? For this shloka, this is a common shloka, this is an old shloka that he is taking and he is putting the commentary there. Jiva 1, 2 Ishvara, 3 Brahma, 4 Anadi Vastunam Paraspara Jibedha, 5 Avidya, 6 Avidya Chaitanyo Sambandha. Okay? First is Jiva. Then second is Ishvara. Third Vishuddha Chit is Brahman. Fourth, all these Anadi beginningless objects, costless objects, difference, all the objects, the difference between each of them, they are also Anadi. Like infinity, one infinity, to infinity. What is the limit of infinity? Infinity. What is the difference from one infinity to another infinity? Infinity. So that is how it is. Okay. Avidya and Avidya Chaitanyo Sambandha. The association between Avidya and Chaitanya. That is what? When Avidya and Chaitanya, Avidya and consciousness come into existence, that is time and space. That is time and space. Okay. The association between consciousness and ignorance is time and space. Okay. Iti shadetani swarupato anadi vastuni. In inherent nature, all these 6 are anadi. Okay. But what is anadi? So he says, utpatti shunyatvam swarupato anaditvam. That which does not have a beginning. That which does not have a beginning is referred to as inherently beginningless. That which does not have a beginning is what is called as anadi. That which does not have a cause is what is called as anadi. Shadapi etani anadini bhavanti utpatti shunyatva sammatavat. So all these are accepted to be anadi because they don't have a beginning or end. A beginning, that's what utpatti shunya. They don't have a beginning. Like something which is not accepted to begin in that way. Athava, or he is explaining in another way. Ahankara dinam shrutau utpattehe shruyamanatvat tesham swarupato anaditva abhavyapi pravahato anaditvam eshtavyam evam eva sakala vastunam. Okay. See. Atmana akasha sambhuta akasha vayu vayoragni etc. in this way and in other places. The manifestation of ego is said from the 5 tanmatras, 5 basic elements, the atoms. First, before the process, mind comes into existence. After the process, the physical world comes into existence. This is what we saw. Apanchikrita panchamahabhuta, panchikrita panchamahabhuta, etc. with words. Now, since it is explained, how do you say it is beginningless? There is a beginning for it, right? So he says, though the Shruti very clearly explains the existence and the manifestation of ego, etc., still, inherently you cannot say it is absent. Still, in a flow, pravahato means in a flow, the existence, continuous existence, it cannot have. This is a little complicated idea. Pravahato means continuous existence. Means something which has a real existence. In that way, we don't accept anything else other than the self. That is the idea. Something other than the self cannot have any real existence. That is the idea. Okay? Mai departe, sunt enumerate cele 5 și pe alocuri se folosește un alt nume. Jiva, Ishvara, le avem de primele două. Apoi, pentru Vishuddha Chit se folosește Brahman, da? După care, pentru diferența dintre Jiva și Ishvara, se spune, se indică altfel, cu altă sintagmă, toate aceste obiecte, da, care sunt fără început. Apoi, și diferența dintre ele, reiterează enumerarea, doar că folosește pe alocuri pentru un termen altfel sau o sintagmă întreagă.
precum și diferența dintre toate aceste obiecte, da? Și de asemenea avidia și asocierea dintre avidia și conștiință, care de fapt înseamnă timp și spațiu. Da? Le enumeră din nou și folosește și alte concepte, alte sinonime, de ce. Toate acestea, natura lor per se sunt anadi. Da? Ce înseamnă anadi? Am spus, înseamnă ceea ce nu are un început prin natura sa per se. Da? Ceea ce nu are cauză. Nu are o cauză, acel lucru este anadi. Deci toate acestea 6 sunt anadi. S-au explicat altfel despre ahankara, despre ego, da? Sau manifestarea ego-ului. Da? Știm că din cele 5 elemente neprocesate rezultă mintea, după procesare rezultă elementele fizice, partea fizică a creației. Da? Cum spui că nu are un început? Da? Pentru că spunem că nu are un început. Deși scripturile explică manifestarea ego-ului, da? Totuși nu vorbesc despre o existență continuă acestuia, adică o existență reală, pentru că despre asta este vorba. Dar o existență continuă este un termen mai greu de înțeles, dar este vorba despre acea existență reală, pentru că există nimic în afară de sine, nu are existență în afară de sine. So, see, anadi, let us say, why we call all this anadi? Though we said you cannot question, we'll explain that. Avidya, we'll take avidya first. What is the cause for avidya? Can we say self? No. Self is extremely contradictory to what the nature of avidya is. You cannot say the self to be the cause for ignorance. Okay, good. Let us take the other way. Ignorance to be the cause for self. Can it be possible? That also is, We have been happy. that is also not possible. Self cannot be cause for ignorance. Ignorance cannot be cause for self. That is why they can be explained as avidya. Okay. Jiva Ishvara, can they be cause for ignorance or consciousness? No. They are after the association as though of a consciousness and ignorance. Jiva, Ishvara, etc. They exist only after the as though association with the consciousness with self, with ignorance. Jiva, Ishvara is duality. Duality exists only after the association of consciousness and ignorance. Therefore, we cannot call the effect to be the cause for consciousness and the effect to be the cause for cause. Complicated idea. This Ishvara and Jiva are effect. You cannot call that to be cause for the consciousness or ignorance. Okay. Now, consciousness, then what is it really? See, simply all this, why we have to say anadi, etc. All this simply is, see, until and unless we don't understand the self, they seem to have existence. Like until and unless you don't understand the substratum rope, the snake seems to have existence. So that existence we need to explain through words. That existence we need to explain through words. For that, we have to use some constant or some constant like x, let x equal to some, we say anadi. Because once you use this anadi as the base, let x equal to anadi, let jiva equal to anadi. With that, when we are going to solve the equation, in the final stage, what you will get is there is no creation. So when you understand, like until when you don't understand the substratum, the existence of the snake is there. Once you understand the substratum rope, there is no existence of the snake. And until you wake up from this dream, you see the world.
Once you wake up from this dream of illusion, you don't see the existence of the world. So, in between, for a transaction, we say anadi. I explained this with a story of the 17 cows. The story of 17 cows. If we don't remember, I'll explain it again. A father had 17 cows. Okay. So he said he had 3 sons. So he said the first son gets half of the cows. The second son gets a 2/3, and the third one gets a 2/3 of the second one. Now they have 17 cows. How will they distribute? They go to the Guru. Guru says, okay, don't worry, I have my cow. Take my cow, 18 cows. Now, how much should you get? Half of it. 9 cows, take. How much should you get? 2/3. How much is that? How much you should get? The third one. 2/3 of the second one. How much is that? 2. 1/3 of the second one. He got 6. So 1/3 is a 2. You take your 2 cows. Give me my cow. That cow is used only for transaction. Otherwise, the explanation was done properly. Do you understand? So that one cow which the Guru gives is a anadi. That one cow which the Guru gives is a avidya. Guru is not giving you avidya. He explaining the avidya. Okay? That is how it is. Fine. De ce le numim anali, deși am zis că nu punem întrebări, o să explicăm, da? Avidya, care este cauza pentru avidya? Poți spune că este sinele? Nu. Da? Este o contradicție între sine și avidya și ignoranță. Nu trebuie să spui că sinele regenerează sau este cauză pentru avidya, da? Putem să luăm și invers. Ignoranța creează sinele? Nu, nici asta nu putem să spunem, da? Și la fel și în cazul lui Jiva și Ishvara, da? Care sunt efect. Putem spune că acestea creează aparenta asociere dintre avidya și conștiință? Nu. Până când, ideea este următoarea, până când nu înțelegem sinele, da? Acestea par avea existență și această aparentă existență, pentru această aparentă existență, trebuie să folosim de dragul explicației aceste concepte, da? Avidya, anadi și așa mai departe, numai de dragul explicației, da? Și avem acea poveste cu 17 vaci și un tată are 17 vaci și 3 fii și împart astfel vacile. Îi spune celui mai mare că trebuie să ia și jumătate, celui de-al doilea spune că trebuie să ia 2/3 din a doua jumătate și celui mic trebuie să ia 1/3, parcă, nu știu, 2/3 din ce a rămas, da? Și atunci ei se gândesc din start, deja jumătate, 17 vaci, n-aveau cum. Se duc la maestru și îl întreabă cum să faci. Și atunci maestru zice, uite, eu vă dau încă o vacă, da? Și acum hai să împărțim. Deci 18, tu primul, câte trebuie să iei? 9, da? Ia 9. După aia al doilea, tu câte trebuie să iei? 2/3. Și ia 6 vaci din ce a rămas, da? Iar tu câte trebuie să iei celui de-al treilea, îi spune? Păi 2, da? Exact 17 vaci. Ok, ăstea sunt, eu mi-au vaca înapoi. De fapt, ca această vacă, da, sunt și aceste concepte pe care le folosim, sunt ca o ficțiune, da? Le folosim de dragul explicației, după care, în momentul când ajungem la înțelegerea sinelui, ele dispar, sunt ficțiuni. Da? Adică nu mai e nevoie de ele, nu mai au niciun sens. Okay, so that is how he says. Evam eva sakala vastunamapi siddham eva anaditvam. In this way, all the objects which we see are inexplicable, beginningless. Ghatadikam vastu nasti iti vyavahara yogya kalasya eva abhavat. Because I cannot say at any point of time, pot does not exist. During the time of transaction, the pot is seen and the pot is existent. I cannot say the pot does not exist. So,
Tasmad ghatadinam pravaho anadireva. Therefore, at any point, at no point I can think of a non-existent state of pot. Therefore, that whole flow is beginningless. Flow of the existence of pot is beginningless. I cannot think of the beginning. That's the idea which we have. That's a notion actually. In the beginning, we can't even imagine. Okay, let us suppose we all, this whole thing is created, this whole universe is created at one moment. Let us suppose. Before that, what existed? Can we even imagine? A period of no time and space. What a kind of usage, huh? A time of no time, a space of no space. Can we even imagine? No. So that is why he says that whole flow is accepted to be beginningless. Okay. Evam atma atirikta sarva vastu pravaho api anadi. So whatever is other than self, all of them are accepted to be beginningless. Okay. Pralaya kale api sushupto yuva sarvam jagat samskara rupena sukarane vartate. Even in the pralaya, even in the dissolution. See, no. When everything gets dissolved, the whole universe crumbles. These are all ideas which the scientists present. Okay, let us suppose the whole universe crumbles. What will happen? Can we imagine that again? No. Like we cannot imagine what happened before the creation. Similarly, we cannot imagine what happens after the creation. So during that pralaya, so what he says is, during that pralaya, everything exists in the samskara, in the form of samskara, thought imprint of the creator, in the Brahman. That is why we in the like okay, I don't understand that. Okay. We remove our glass, keep it next to us, and go to sleep. We wake up, we need glass to see, so we take that glass. So where did this glass exist when we went to sleep? It didn't exist there, because the moment you went to sleep, the whole creation gets dissolved, right? Where did this come into existence? From where? In the form of samskara, it stayed there. In the form of samskara, it stayed there. That samskara again manifests this creation. Similarly, in the form of samskara, because we are talking about single jiva, in the form of samskara, everything merges in you, and the moment you open your eyes, everything manifests. All these are in the form of thought imprints in you. Okay? Tasmad prapancha pravahasya anadikala siddhatvat prapancho anadi. Therefore, this flow of creation is beginningless. I close my eyes, this is dissolution. I open my eyes, there is creation. Close, dissolution. Open. I create and destroy whenever I open and close my eyes. I go to sleep and I come out of sleep. So therefore, this whole flow is beginningless. Okay? Ishvara jnana shunyasya eva prathama adhyasa hetu samskaro na yujyate. Iti shanka jayate. The person who does not understand this idrit jnana shunyasya, a person who does not understand this kind of teaching of Vedanta, only he can have the doubt of the first ignorance, the first stage of ignorance. In Vedanta, there is no possibility. Vedanta siddhante na kopi adhyasah ayameva prathama adhyasa iti vaktum shakte. In Vedanta, in reality, there is no superimposition. In Vedanta, in reality, there is no superimposition to say this is the first superimposition. There is no superimposition at all in the first place. That is because we begin because of our ignorance. So therefore, kintu sarvo api uttrottara adhyasah swapurvapura adhyasa karyameva. So therefore, we have to say all the later
thought superimpositions are caused by the previous superimpositions. Tasmad idam shanka eva niyukta. Therefore, this doubt itself is not logical. This doubt itself is not possible. तथा च पूर्वोक्तरीत्या इव सजातीय वस्तुनः पूर्व अनुभव संजन्य संस्कार मात्रेण अहंकारादि अध्यासः बंध अध्यासः संभवति. Therefore, as we said earlier, what did we say earlier? Why did the superimposition come into existence? We said the thought imprint generated by the knowledge of the previous experience to be the cause for this adhyasa. That is logical. There is no problem with that. În aceasta, în creație, probabil, da? Toate obiectele pe care le vezi sunt inexplicabile, anadi, pentru că în timpul tranzacției, în timpul percepției, nu poți spune că nu există, da? Nu poți spune în momentul în care tranzacționezi ele, le percepi pe acestea, nu poți spune că ele nu există. Nu poți în niciun moment să concepi, sau nu se poate în niciun moment să concepem acea non-existență a vasului, dăm exemplul vasului, da? Și de aceea spunem că este anadi, pentru că nu putem imagina începutul începutului. Da? Exemplu, acest univers, da? Dacă am spune că a fost creat la un moment dat, ne putem imagina, a fost creat la un moment dat în timp, da? Evident și spațiu. Putem să ne imaginăm ce a fost înainte de acea creație, putem să ne imaginăm măcar un timp înainte de timp, de acest timp, sau un spațiu înainte de spațiu, nu putem. Toată această curgere a creației, și de aceea spunem că toată această curgere a creației este anadi, fără început. Totul în afară de sine este anadi. Chiar și în pralaya, în disoluție, pralaya este disoluție, da? Putem să ne imaginăm Nu putem, de fapt, să ne imaginăm ce se întâmplă, la fel cum ne putem imagina înainte de creație, cel timp înainte de timp, să zicem, da? Înainte de manifestare, da? Tot ce există, tot ce s-a manifestat la un moment dat, exista sub formă de imprint mental, dacă vrem sămânță în Brahman, da? Și apoi, pralaya este resorbit și ajunge din nou sub formă de sămânță, de imprint mental în Brahman. Ca în exemplu cu ochelarii. Las ochelarii lângă mine, adorm, după care și unde au visat ochelarii în momentul somnului, da? Pentru că lumea în momentul somnului dispare și ochelarii dispar, există sub formă de samskara în minte, da? Și când mă trezesc, acel imprint mental al ochelarilor merge. La fel și cu această creație, da? Această curgere a creației, ea este anadi, când închid ochii, ea este absorbită, când deschid ochii, e un fel de a spune, da? Comparativ cu atunci când adorm, da? Și mă trezesc. Când deschid ochii, creez, când închid ochii, se produce acea disoluție, acea absorpție a creației, da? O persoană care nu înțelege, spune Vedantinul, spune oponentului, o persoană care nu înțelege Vedanta, numai el poate să conceapă, îi spune oponentului, sau gândi un început al ignoranței. Da? Că asta a spus, de fapt, este argumentul pe care oponentul l-a adus, că ignoranța aceea trebuie să aibă și un început, da? Și spune, numai o persoană care nu înțelege Vedanta poate să se gândească sau să aibă acest concept de început al ignoranței, da? În realitate, în Vedanta nu există adiasa deloc. Da? Dacă adiasa nu există deloc, atunci putem să vorbim despre o prima adiasa, da? Și concluzia este că each adhyasa is based on the previous adhyasa. Este bazată pe imprintul mental generat de cunoașterea anterioară și așa mai departe. Da? Therefore, the doubt itself is impossible. Okay, so what we said is the thought imprint of the knowledge of same class is the cause for the superimposition. That stays right. Okay, that definition, there is no issue there. Now, the second one, he said, Sadrishya dosho na avashyam. See, he said, you have to have the similarity for the superimposition. Okay,
I see a similarity of rope, therefore I see superimposition of snake. I see a similarity in the mother of pearl, therefore I superimpose silver there. I don't do superimposition of silver in rope or snake in the mother of pearl. No, because there is no similarity, right? This is a logical thinking. So you need to have some similarity for the superimposition to take place, right? Accept it. Right, fine. What do you superimpose? The whole ignorance. Where do you superimpose? On the self. Now tell me, what is the similarity between the self and ignorance? Is there any similarity? There is no possibility of any similarity. Then how can the superimposition take place? How can the superimposition take place? Without similarity, there is no superimposition possible. We have seen that. Now, you say the substratum is self, like the rope is the substratum, I see the superimposition of snake. The substratum is self and I see the superimposition of the whole creation. Where is the similarity between the ignorance and self? There is no possibility of superimposition. Therefore, the bondage is real. This is what he said. So for that we will answer. Bun, și mergem mai departe la celălalt argument și condiție pentru adiasa ca să se producă, trebuie să existe acea similitudine sau similitudine între obiectul real și cel imaginat. În exemplele date, între șarpe și frunghie sau între argint și sideful din scoică, da? Deci trebuie să existe această asemănare ca să se poată produce acea supraimpoziție. Bun, dar ce suprapunem în cazul sinelui? Suprapunem ignoranța peste sine. Și ce similaritate există între sine și ignoranță, spune oponentul? Niciuna. Deci adiasa nu este posibilă. Deci înălțuirea este reală, spune el. We'll see this. Om Purnamadaः Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.